Hey guys, nilikuwa natafuta job, then I met RINGTONE APOKO. He promised kunipea job. Tukakutana kwa hoteli na bahati mbaya tukalala pamoja. Bahati mbaya. Welcome to the Casual Hater News channel, where we give you entertainment news from all across the country with a little spice of casual hating in between. Hi, what's up casual haters? We are back again with another one. Videos inakuja back to back, unacheki, consistency ndio hiyo. So leave a like hapo hivyo, subscribe to get more content like this and to keep me motivated to produce more of these videos. I'm VP. We have a woman here who is claiming to be pregnant with RINGTONE's baby. Apoko lazima akwe kwa hizi news yani. Apoko asipokuwa kwa tabloids, life haiendi, haiko sambamba. He has to be in the news mazendo life yake iendelee. So what is happening here? There's a woman claiming to be pregnant with RINGTONE's baby and asking for help. Says the singer is not picking her calls. Aya, wacha tuso. Anaitwa Akuju Mboso. Hey guys, nilikuwa natafuta job, then I met RINGTONE APOKO. He promised kunipea job. Tukakutana kwa hoteli na bahati mbaya tukalala pamoja. Bahati mbaya. Bahati mbaya. Why are people putting a bad name to sex? Maze, sex si mbaya. Alafu bahati mbaya. Ni bahati mzuri buda ulipoa mdeki tulia. Ni bahati mbaya aje. Aya. I missed my periods, so ikabidi niende pregnancy test na nikapata niko na mimba. Hashiki simu zangu tangu ajue niko na ball yake. Please help me. Before tuendelee much further into this story, Cloud Chaser, mimi naona kinacho tuendelea. Hi, I slept with a popular artist and I'm pregnant, yet ashiki simu zangu, yet alini promise nikilala naye atanisaidia kazi. So I did it out of desperation. Which artist? Kuni Nairobi Gossip Club. Nashuku msana Nairobi Gossip Club ni lakini unajua wasa upande wa daku ni haya, cut that. Which artist? RINGTONE APOKO. Mi sijui, mi naona ama dem ni wengi ama cloud chasers wako very many. Wacha tuendelea. Unless mse ako na receipts my guy, mi sioni venye unaweza sijui. Acha tunaona unasema nini. I think uni DJ mbona naendelea nayo sauti ya DJ Shiti anasema I think ako maombi mlimani na ana fast. Hata masina adongo hawampati but trust me atashika. Allah. Wasa ni matrolls tu hapa hivi. Popcorn, why asubuhi yote habari za usharati zinaingia kikweli? Nyinyi ndio mnajua mlipatana wapi ukipewa hiyo mimba na ukutuambia ukienda mbona time umepata unatuambia bombo. Sasa wewe Apoko nimekuwa hapo kwa walala pamoja kwa bahati. Wewe baby Razo ndio unajua form ati bahati mbaya. We mi naona hii ni bullshit. I am not believing this story. Nyinyi mnaonaje? What do you think? I am not saying Apoko is not capable of Poko behavior, but mi sioni, naona huo mdem ni cloud chaser maze. So I don't know where your views, tuambie hapo kwa comment section down below. Like, comment hapo hivyo, share, subscribe, do all that good YouTube stuff. And tukue motivated kutoa more videos. And if you want to see more videos like this, do kwenye tumesema tu hapo before. Until the next time, I have been your boy Casual Hater, saying peace and bye to all you casual haters. Peace and bye.